ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் பேட்சையும் இதே மாதிரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மேலே லைட்டாக லெமன் பிழிஞ்சி சாப்பிட்டோன்னா சும்மா நார்மலாக ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியே சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சைடில் கொஞ்சம் ஆனியனையும் கடிச்சிக்கலாம். சூப்பரான சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை. நம்மளோட வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட வீடியோ பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கீங்க அப்படின்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரெசிபியும் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை பாய்.